balaa maa wax mbiri bis bi man maay moot caam relation dafa mel ni yéen na ngeen bàyyi ko North Bank ñëw ba fii nii pour fekk jamono bi nga xamee ne 30 years yi 22 years yi président amee réew mi balaam koo amee fukki moto mënuñ ko woon a am yoo xam ne ñu ngi daw ci suñu ruutu trace Gambie bi wala ci yoonu North Bank bi ndik yoon yu bon yoo xam ne soo wàccee féeri sax foog nga dugg a ruqa sangu doog a mun a dugg Banjul ni roog nit ñi léegi fu mu nekk nii Banjul da nga fay xëyee ñëw Farafeñe toppatoo sa soxla léegi jógee Farafeñe ñëw jàll Banjul gis nga maa ngi nii de wax ak yow te foofu féeri moo ma indi ma jógee Farafeñe kon lu mel noonu su fekkee ne yooyu xool nañ ko wër na yàlla yónentu ma doo am dara loo xam ne yaa ngi ko war a mën a sikkal président ba ne doo ko sànnil karta wala doo nekk di toppatoo mbiram ba pare man de wax ak yow nii su ma doom daanu na ci garab ñu war ko faj bi ëpp na Gambie président moo hire plane mu yóbbu ko Dakar mu fayal ko 5 million traitement bokkut ak lim luwee plane bi façon boobu noonu mun naa wax ne ñu bari la ko defal te kooku bi mu gaañoo sax te réew président daf ma yónnee délégation jaale ma kon man li ma bëgg a wax rek mooy jokkute yi nga xam ne mu ngi ci réew mi nga xam ne loolu mun nañ cee xool muy national issue bi nañ fexe di xool loolu ba bañ a xool personal interest fu mu nekk ni boo ñëwee ci combo gi man fi laa doon daw suñ co alaaji highway man maa ko sañ ca garage boobu noonu jamono boobu noonu pack 5000 2000 boo ko amee da nga koo am ngir lu ko waral amutoon yoon amutoon demee kaay ak ñëwee kaay waaye bi coste route bi ñëwee yoon weli ngara bi génn gunjur foo yëpp na ko doron ko fu mu nekk nii foo laal paka ñu ne la $1 million baadolo boo xam ne yaa ngi am paka ci 1000 wala 2000 nga xëy mun a jaay sa paka bi $1 million kan nga war a gërëm mooy ki fa yóbbu du wala ak nen bi kooku nga war a gërëm soo façon yooyu noonu dafa bari ba fu mu ne nii ñu bari soppeeku nañ borom alal tey ñu bari am nañ chance ci dëkkuwaay yoo xam ne bu duutoon nguuri président Jammeh ak éneem ak doxalinam tey ni ko noonu ñu ngi ci miskin yaa googu ba léegi so kon léegi ñun façon yooyu dañ ca récolte lu bari bàyyi ca xel lu bari ba jaral nañu suñ dund yëpp ñu def ko ci président Jammeh suñ live yëpp ñu def ko ci président Jammeh gis nañ ne atum ren lu toll si ay juróom-ñetti parti 8 political parties ñu ñëw bokk ak independent candidate pour gis nañu tamit bokk nañ ci jongante bi mu doon élection mu doon lu am solo musta am nag si history Gambia waaye yéen ci biir North Bank Region naka ngeen nekk di waajale lii di élection bi North Bank Region coalition bi laalut North Bank Region because coalition bi ñi nga xam ne ñoo ko bokk def ko mun naa wax ne ñu dajale ay maire la yoo xam ne seen maire bi teguñ ko ci yoon ba pare itam ni ñoo utee trabale sin def ci laxasu te ñun li ñu amal solo mooy koo xam ne da nga wax ne da nga ut réew ut ko ci yoon boo xam ne bu la ko yàlla joxee nga war koo jot waaye mbiri trabale sin di ut nguur di diggu nit ñi di ut nguur di saaga nit ñi di nguur di indi xeet ñun loolu eew nañ ci eewu goo xam ne ñun gisuñ ko du président Jammeh ku foog ne ndax North Bank di nga fa am place doo ko fa am North Bank li fa nekk mooy ne président Jammeh moo fa nekk bu soobee yàlla bu dee ne 100% moo war a taxaw sax président Jammeh daf ko am North Bank te man am naa ci lu ma lool bi ko 94 ba léegi man maa amee welcome ni président Jammeh bi su dee ñëw moto yi ko welcome man maa ko amee xam naa itam ne man politique seen laa li ma bëgg a wax rek mooy ku mer nekku fa te koo xam ne itam xool nga li la président Jammeh surtout North Bank nga xam ne bi mu jëlee réew mi lopitaan yeeg yoon yeeg xale yi nga xam ne ñu ngi jàng school fayatuñ ñi nga yooni rataxal bi nga xam ne ñu suñu diggante ak jubóo gi ne suñu diggante gi am na ñoo xam ne óor na ma ne tey aji nañ màkka su doon nguuru président duñ mos a aji màkka because peut être jamono yi nga xamee ne nguuru Jawara mu ngi doon dox chance yu mel noonu ci ministre yi la daan jaar soo leen ko seetloo yéen booy yi ni tey chance yi ngeen am ci njàng bi jàng bitim réew ca nguuru Jawara dañ ko daan faram-fàcce ci famille yi fu mu nekk ni nag képp koo xam ne jàng nga amut opposition ak ku dul opposition président Jammeh dafa général ku nekk mun nga cee am chance gis ne jàng nga ba wàcce gis ne dem nga bitim réew kon ko façon yooyu noonu ñun duñ ko maslaa président Jammeh moom lay am tey moom lay am ëllëg te North Bank soo déggee wiiw président Jammeh laa nekk am nañ leen ndaw yi ak jigéen ñi am nañ solo trop si li di sànni kata ndax ñoom ñoo amee pàcc bu gën a sakkan lan ngay ñaax ndaw yi ak jigéen ñi nekk ci biir North Bank Region li ma leen a digal mooy nañ fexe plan seen ëllëg soo amee koo xam ne mu ngi la jàngal aduna di la jox pexe yoo xam ne mu nga koo amee jàngal aduna bi ak jox la pexe mooy yow nga waroon a fay
soo nekkee baat la boo xam ne da ngaa dem ci gente bu yi di saaka di jaay wala nga nekk koo xam ne da ngaa dem xooli gerte jaay wala nga dem bambate ndaa jaay léegi président gàddu la sa doom jàngam su sol si su génnewu man laa yóbbu bitim réew ba pare itam foo feebaree ñi faj la su faj gu ëppee bu ko président Jammeh yow yëgee mun laa yóbbu fu ñu laay fajee kooku dama ne xale yi li ma am pour wax leen mooy nañ topp ci koom bis boo xamee ne dang na bari taay dellu fu ma këram nga am ci loo jàpp loo xam ne di nga xam ne président Jammeh fi ma jaarale woon foofu la man li maa digga ndaw yi mooy nañ sàmm seen ëllëg te bàyyi mag ñu tardé ñi mag ñi nga xam ne seen aduna yow mooy xeexante trabalisine ak yenn añaan yoo xam ne wéeruñ ko fenn xam nga añaan nu mel mu ngi mel ni ku gàddu ngonkam xaj dem ci àll bi doo golo du la uyu soo fu mu ne nii li ma bëgg a nit ñu understand mooy président Jammeh njëriñam li ëpp na Gambia kon liñ bëgg a def rek mooy nañ try jàppale ko ndaw yi muy góor muy jigéen su ngeen xoolee seen ëllëg da ngeen topp président Jammeh ba gis ne fii la ko yàlla emale loolu laa doon digal ndaw yi te itam ñu góorgóorlu ci jàng bi te itam maa ngi wax ne gune sun garab ga nar a doppeen ci law bi du ko gis xale yi lu nekk lañ mun a doon soo xamee ne yow mun ngaa nekk président ëllëg mun ngaa nekk ministre mun ngaa nekk lu ne war nga mun a plan sa ëllëg ba bañ a dugg ci ay yëfi opposition yaa war a dugg ci affaire yi xeex internet bi nañ ko bàyyi xel internet bi xale yi ñu ko fi nga di ci gisee yoo xam ne ay waxi fen yoo xam ne di ko sos boo nekkee bitim réew itam te jokko sa mbokk yoo xam ne ñu ngi laa xibaari fen yooyu yëpp xale yi nañ ci bàyyi xel nañ gis ne seen réew mi lañ am seen naqadee réew mi lañ am te jàmm mooy li nga xam ne mooy national development because ñëpp mënuñoo am alal waaye tey képp koo xam ne yaa ngi nelaw soo eewoo am loo dépassoo soo eewoo am loo dundee wala soo eewoo mën a wëreelu dem ñibbi sa kër daal benn problème du la dal boobu dañ ko war a waruñ koo fooyee dañ ko war a téye bu baax a baax te loolu mooy li nga xam ne moo gën a concerne réew mi yëpp mooy jàmm ji kon jàmm jooju président Jammeh maintain yàlla na ko yàlla saxal barke yàlla yonante bi. All right, Jerejef, just be reminded you're watching this live broadcast coming to you live here along the Badal Haring Highway, courtesy of Africa Online TV, Ankarang FM Radio, and of course, right in front of me here, I have the APRC UK chapter here, and of course, just go around and talk to some of them. Wow, Uncle Manu Yuranjaka, Naharen. Jamarek, my brother. Man Pamodu Bow. Pamodu, yen wa UK, APRC UK chapter bi ñoo ngeen pour teewee li nga xam ne moo nekk nomination ni président Jammeh naka nga gisee bés bi tey waaw suma brother bi bés bi gisee ko comme ni mu demee rek ñoom ñun waa UK chapter important thing rek is mooy dañoo pour delloo njukkal ñun amuñ dara pour def lu delloo njukkal président Jammeh ñun delloo njukkal moo ñu fi ici tey loolu la ñoo ñëw pour manifeste and gis ngeen ko the civil faces everybody is here young and old people so the whole country is out there just to pour delloo président Jammeh njukkal. You came all the way from the UK with your entourage here just to attend the nomination. No, not actually just the nomination. Nomination bi benn la si waaye campaign bang ci ba pare how to call it the voting itself because doo mun a support nit ki ba pare votalu loo ko voting bi is more important to us so loolu tax ñu ñëw bokk ci all activity loo xam ne lu APRC di def la ñun anything actually sax ñu ngi am ay programmes yoo xam ne sax bokku ci activity APRC and we are going to implement it. And that's going to be very soon. Maybe we will need you guys to come and join us because we're going to have a walk. Dañoo dox from KMC ba dem ba Banjul dem taxaw ne président Jammeh jërëjëf balaa ñoo sànni karta su neexee yàlla lii just it's just icing la rek on the cake nothing else. lan ngaa ñaax sa yeneen morom yoo xamante ne ñu ngi nekk si diaspora bi te ñu nekk ay doomi réew mi. Sorry, repeat the question bi again. lan ngaa wax yeneen Gambien yoo xamante ne ñu ngi nekk si bitim réew te ñu nekk ay doomi réew comme yow. dama li ma la waxee mooy pour ñoo xam ne Gambia benn réew la for the Gambia our homeland la and if we want it to be ever true mboolem luñ cee def rek dañ ko def ci jàmm la lu nekk xëj peaceful coexistence si la development mun a take place si la mun a whatever loo xam ne lañ bëgg a def rek si la take place because jàmm soo amutoon si réew bi sax du ci mun a taxawee nii by now so li ma leen di wax rek mooy luñ kenn ku si nekk am nga right pour nga support parti bi nga bëgg kenn ku si nekk am nga right pour nga ñàkk a support nguur bi am nga right boobu sax parce que ci soro right la bon lu ci def tam nañ ko def ci jëkkër teraanga nañ ko def ci peace nañ ko def ci discipline ak respect parce que ñun loolu lañ xam as Gambians te loolu lañ ñëw pour manifester fii pour waree rek ne Gambie lañ am te Amérique gi nii jox nañu exemple ak li gars yi réy yëpp def nañ élection ki gars yi bëggul moo win whatever seen problème la ci jàmm la so ñun we are expecting to do the same rhetoric lañ bëgg nañ def élection bi si jàmm den di incumbent ñoo win alhamdulilah rabbi alamin Gambie dem si kanam. ñu jaajëfal ko bu baax a baax dinaa ñëw tam waxtaan ak ki nga xamante ne moo nekk PRO bi ma ñëw waaw
anti man nuyu la njëkka bàyyi la nga nuyu rek askan bi auzu billahi mina seytaani rajim auzu billahi mina seytaani rajim auzu billahi mina seytaani rajim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di sant sumay ñaari waajur di sant nag suma président His Excellency Cheikh Professeur Alhaji Yaya AJJ Jammeh Babili Mansa Kendo maa ngi ko sant bu baax li tax maa ngi koy sant si turi Gambia yëpp laa wax being the head of the state of the Islamic Republic of the Gambia maa ngi koy sant si loolu waaw. yow nga nekk jigéen ngeen nekk ci bitim réew am fa tamit seen association yi boppa nga xamante ne dara taxul na jóg lu mooy APRC ak président Jammeh lan ngay ñaax sa yeneen moromi jigéen ñi. waaw man li ma wax jigéen ñi mooy ñun politicien lañ depuis ba Yaya Jammeh jëlee réew mi ba léegi ñun ñu ngi yëngu ci politique yi Yaya Jammeh parce que li tax ñuy yëngu ci politique yi Yaya Jammeh dañ gis ne Yaya Jammeh daf fi nekk njëriñ Jammeh Nafa Jammeh Babili Mansa bàyyi Mariam Jammeh bàyyi Mohamed Jammeh bàyyi jigéen ñi Gambia ak bàyyi ndawi Gambia my brother xoolal fii géew bi yëpp boo ko xoolee yëpp ndawi Gambia lañ géew bi boo ko xoolee yëpp jigéen ñi Gambia lañ bon ñun Yaya Jammeh ñun jigéen ñi Gambia ñu ngi ko naan jërëjëf gàcce ngaalaama ngir li moo liggéey si suñu réew mi. léegi fu mu nekk nii gis nañu ñu ngi waajal lii élection waaye at bii nii am na loo xamante ne am na lu musta am si lii history Gambian presidential election politics gis nañ ne lu war a toll si juróom-ñetti parti 8 opposition political parties ñu ñëw join form the coalition yéen mi nga xamante ne nekk APRC te ngeen nekk bitim réew naka ngeen jàngatee loolu. loolu jaaxle la rek xam nga ne yow musuloo gis xar buy maate de waaye dañ dee wax ne xar su jaaxlewee dafa maate dañ jaaxle man ñi duma leen dee jàppee coalition man ñi UDP laa leen jàppee United Democratic Party bi fi amoon cuk di xeex ak Yaya Jammeh man ñooñu loo lañ jàppee xanaa kenn rek moo fa bokkut mooy PDOIS doy Halifa Sallah moom moo ñëwaat join si ñoom moo tax suñ dee wax ne juróom-ñetti parti ñoo ñëw ñu join coalition dama dee wax ne déedéet ñaari parti la coalition bi doy la ak UDP parce que boo ko seetloo ñi nekkoon PPP ñoo toon ñu ñëw UDP ñi nekkoon NCP ñoo toon ñu ñëw UDP ñi nekkoon NRP dañ dem UDP bi ñu xamee ne di going is getting tough ñu bàyyi Amat Bah son léegi bon soo ko seetluwee ci biir a biir dafa mel ni Amat Bah nga am fii nga am doy fii nga am UDP ñoom ñoo ñëwaat rek ñu ne dañ bëgg a ut popularité pour ñu féem ñu fom seen boppa ñu ku nekk nga oyee sa boppa et political party ne dañ form coalition waaye lii du coalition si man alliance la because ñetti parti la ñu bokk alliance la. ok Andi ñu jaajëfal ko bu baax a baax Amina yeah. Yaya Jammeh I love you so much. Well, there you go. I mean, we remind you watching this live broadcast coming to you from iAfrica Online TV. We're broadcasting live here along the Basil Harding Highway from the elections house here. This is the third and final day of nomination for the Gambia's presidential election. I mean, all the aspiring candidates have been nominated. I mean, the two for the other parties, that is the Gambia Democratic Congress, I mean, Honorable Mama Kande, which was done on Monday. And then yesterday, it was the opposition coalition, 8 political parties, including the independent who came together to form the coalition. So be reminded that we are expecting the arrival of President Jammeh any minute from now. I mean, we have thousands of party militants, party supporters, and Gambians. I mean, even those in the UK have, I mean, come all the way to the Gambia to witness his nomination. So any minute from now, President Jammeh will be here, and be reminded that this live broadcast is brought to you courtesy of Africa Online TV. We were notified earlier on by the management that there are other media outlets across the globe that are tapping us live and are streaming this live broadcast. But I mean, we please urge you to give credit to Africa Online TV and eschew the use of inflammatory language when you comment on our production. So for the time being, enjoy the rest of our broadcast as we're expecting the arrival of the president any minute from now, and it looks like he's already not very far from where we are.
yi dañoo nekk di wóor di jéem a laajte rek ok balaa loolu duñ def dara su may nañ jéem a jël kii rek ama may bu doon di la wax ne ama di la nuyu di la gërëm bu baax a baax tey yaa nga ñëw teewe ji li nga xam ne moo nekk nomination bi tey how do you feel? I feel excited, very happy. This is our day, and we expect everybody to show up that you are a Gambian, and to show up your enthusiasm for the head of state. Simple. All right, we already know that 7 political parties joined form a coalition, and then yesterday was their nomination with Adama Barrow, and then Mama Kandeh came on Monday. Is it a threat to APRC for this election? It's a language. Threat. What do you mean by threat? Because fear. Yeah, fear. Fear always comes. Threat comes with fear. But when there is no fear, you see, this is politics and Gambia politics. Ladies and gentlemen, you're watching live images coming from the IEC headquarters in Kanifing to witness the final day of nomination. Today is turn for APRC, and then we just continue from where we are, and then we are just asking him. Yesterday was the actual nomination for the coalition headed by Adama Barrow, and then on Monday was Mama Kandeh. And then our question was, is it a fear that they will be able to make it in this coming election, December 1st? I said always fear comes when you said fear. So what is fear? Then when there is threat. So there is no threat. You said there is threat. So there is no threat because there is no fear. So the simple aspect in it is let's show up. This is Gambia. This Gambia belongs to all of us. And today, I will not tell you who I am, but I was with these people, but I know, and we know each other. It's very simple. Come December 1st, you see the big difference and big margin. Big margin, I mean. Okay, what will be your worst towards the opposition? No, I will not talk anything pertaining to positions, but we all know each other. Opposition, we know we go for good and bad. That's opposition. But whatever is good, let's say is good. What is bad, then also say is bad. But whatever is good, you said is bad, and what is bad, you say is worst, then you are not an opposition. So my words to them is, let them come on board, let them all come on board, so the APRC canoe, we all row it together. Simple. You know, when you all row your boats, you row it together and go together. Simple, we all enjoy. Yeah. All right, thank you very much. Thank you. All right, ladies and gentlemen, that was an APRC militant expressing his appreciation towards the regime. Yes. Okay. Nanga tuda? Pamanga yego fan? Ladikuna Jaman. Pamanga te nga ñew pour fekk ci nomination ni His Excellency the President la nga yek? Maa ngi yëg kontante bégte suma biir xol. Dafa ndoo comme tey la Gambia di am independent. Okay. Noonu la mel tey parce que président Jammeh kenn mënu koo fay. Président Jammeh lu def ci dëkk bi kenn mënu def fay président Jammeh. Xanaa ñu ko ñaanal gudda fan ak wér gu yaram ndax mu gën a mën a yóbbu réew mi ci kanam fu mu ko bëgg a égal yal na ko fa yàlla jàppale mu égal fa. Président Jammeh dañ bëgg a woon di whole world wol leen ne lu ñoo wax ci président Jammeh amul ñun Gambien si gisuñ loolu ñun Gambien si luñ gis lu Yaya Jammeh di liggéey loolu lañ gis. ñun loolu lañ gis te ñu ngi ci gannaawam tey gannaawam ëllëg président Jammeh wa jalal nañu sax ñu dee because tey président Jammeh tey moo ubbi suñu ay bët président Jammeh moo tax tey Gambien si ñu aware ñu xam luy xew ci àdduna bi because moo indi change fii ci dëkk bi kon nag ñun Gambien si doy looguñ ci président Jammeh lu gars yi di wax ñoom na gars yi wax loolu seen ci biti diaspora bi lu ñoo wax seen affaire la waaye ñun mu nekk ci biir dëkk bi fii doy looguñ ci président Jammeh te ceeñanguñ léegi nii duñ ceeñ léegi. Est-ce que am nga yaakaar ne dina win this election because démb rek moo nominé ni coalition bi Mama Kandeh kii jiite ko Adama Barrow moo nekkoon Adama Mama Kandeh ndax loolu tiitalu leen yéen APRC? ñun APRC nekkuñ parti bu nga xam ne dañoo nit mën nañu yëngal. parti yi di lifin yëpp ay xam nga gunóor yu dee naaw ni su firi su taw bi tawee firi xam nga su naawee génn picc yi génn ñëw lekka leen ñii duñ dara ñu génn nii rek ñu ñëw nii rek ñoo ëpp ñu ñëwoon ci ñaari parti yëpp soo leen boolee ñoo leen ëpp nit pour wane wa àdduna bi ne ñun luñ seen morom dinañ leen win bu nga xam ne musuta am ci Gambia buñ commencé élection benn tey dis élection mooy génnee yabaate
bii la ñu ooyee génne yabaate 2016. ok lan ngay am pour wax ko ñi nga xam ne ñoo nekk ak supporter yi am APRC ci biti. su ma nee APRC yi ci biti lu ma leen a wax mooy buñ gis nit yi luñ bëree tey ñu ne waaw doy na ñëpp génn du sànni karta because karta bi mooy yëpp na ñëpp génn du sànni ñu won international community bi ne ak opposition yi ne won leen ne lu duñ seen morom ñoo leen mun soo bëggee jooy nga tooñ ku la mun soo bëggee jooy nga tooñ ku la mun soo tooñee ku la mun rek nga jooy ñoom nag dañ tooñ ku nga xam ne moo leen mun waaw. voilà loolu lenn nañ ñu ne ko déggandoor moo am na lu wax kon def daal su ma ñu ñëw rek si asalaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ bi na nga def ak naka tudda. jaama rek. na nga tudda. Khalifa Jammeh. Khalifa Jammeh tey ñëw nga pour fekk si nomination ne His Excellency président tey. ban kontaan nga am tey. kontaan naa trop Jammeh Kunda man may seen chairman bi. Jamoraay Jammeh Kunda. fii ba Kanilaay man maa de organise gars yi ñu ñëw dimbale président bi ci liggéey bi Kanilaay at bu nekk. boobu ak ren 10 years maa ngi dimbale Jammeh Kunda yëpp kontaan naa trop nit ñi ma gis ñu génn tey am naa xob ne tey yaa Jammeh wiin na ba pare waaw kontaan naa trop ci liggéey bi. Demba opposition bi coalition bi ñëwoon nañ Demba. mu ndee mu ne kon Mama Kandeh. waaw est-ce que yéen tiitu leen. non tiituñ dara population bi ma gis tey boobu rek doy na te fooñi ak ci gannaaw fooñi yëpp gars yi ñëwuñ. waaye li ma gis tey loolu rek doy na ma yaa Jammeh win na ba pare mun naa wax ne bàyyi force waaw yaa Jammeh win na. loo am pour wax ko APRC seen supporter yi. APRC seen supporter yi léegi génn nañu yëpp léegi war nañu génn ñu sànni karta nit yi yëpp xam ne nu ñu génnee yëpp mu ngi ci seen xol ñu sànni amul second round amul dara ñu win waaw loolu laa bëgg a. nga ne naka nga tudda. Khalifa Jammeh. Khalifa Jammeh ama njëriñ di ndaa dëkk. man may chairman Jammeh Kunda Jamoraay Jammeh Kunda. voilà ñu ne ko déggandoo gannaaw bu ñu jékkoo si Khalifa Jammeh duñ def dara su ma dañoo ñëw rek si suñu jant man salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. kilifa gi na nga def. yaa ma rek alhamdulillah. tur bi. Ibrahima Jabang. Ibrahima Jabang foo jéego. ndemu carton quality original yi. very good. ndemu da carton ne combo carton ha. ye ama mu kontate ama soto bi. he nde kontaan da bakale bu ko singaajala ko bii. mbanda mansa kela nominate kan mi ya lonko ko banku do kulalam anda banko hatle anda banko dingol hati so a jartan taliye ko mi ngomi bije pour momi ye jartan toliye mi ye banko la kol hada banko hati wala tin nada jam pour ka nominate as our 2017 election for say professor Dr. Babil Mansa ya ejeje Jammeh kudung le mo ama opposition no ama am ala nomination ye mun soto pour ka wofo kunun wol fana la nomination do kono min bije wala kummayade wala nyinti ko mbeba banku kilo wala kan lafta development wala ngaje ko na banko nga yurwa andin tanko ngo sabati no banko kanin kuluwo ha okay ito ni ndeto mi Ibrahima Jabanda de kabo kombo katon Ibrahima Jammeh ka wala gana mu lo wessa duñ def dara su moy dañoo ñëw rek ci suñu soxna ci na nga def na nga tudda ok kon mais duñ def dara su moy dañoo dal ànd ak nek de ñu dagé jëma nek tawre ok duñ def dara su moy rek cameraman ñu ñëw fi direct ci groupe bi ñu ñëw ci ci kilifa gi assalamu alaykum naka nga tudda soirée ko jéego abuko da nga ñëw teewon ci am nomination bi tey ban contenté nga am waaw kontaan naa trop waaye kontaan naa la APRC ñoo bokk ci nomination bi tey la nga yëg man lu ma yëg man yaa Jammeh su ma déggee turam sax su ma kawari yaram yëpp a dee taxaw ni bugga ko rek man si bu ma amutoon 18 years si laa try ma ut voters card pour votal ko nit la bugga ko rek yàlla def ma dem ba liggéey place am ma ne leen lii bettu ma because sanga bugga nit yàlla ko dee def si doomi aadama soo foog yàlla def lii rek ma liggéey si place am man yaa Jammeh gis ko ñàkk ko gis yëpp laa emale because dama ko bugga suma biir xol dama si dee waxa ba feebar ba su liggéey kaay ñu ne ma yow moom soo déggee waxi yaa Jammeh sax dam dee feebar dama si dee waxa ba dee suma baat bi daf dee pak yaa Jammeh gis ko moom ma ni déedéet dañ ma may million su ma ko joxee loxo sax daf day mel ni million le ma man su ma joxutee dara sax waaye place am bu ma liggéey rek doy na ma gis ne ne am opposition bi démba mu ne ko seen nomination ñu jiital am Adama Barrow Mondé moo nekkoon Mama Kandeh est-ce que amul lu mu ne yëngal leen APRC man ñoo du ma dee lijjante ñooñu sax parce que ama seen time man time suma président la am koo xam ne maa ngi liggéey place am time kooku la am man ñooñu lijjantew ma leen sax dañ ma roma suma place di liggéey kaay ñu ngi roma ñu ngi wàllu nekk man leen yéen amuñ dara lu ñoo waxaa yéen ñun dañ toog ba pare xam nga ni soo demee moom dafa toog rek def defaam
moom win na ba pare di rey sa bopp di xëccoo ak nit ñi ñoo xam ne méegul seen dafa important sax yow da ngaa toog nga xam sa soxla nga tëj sa gémmiñ nga xam ne win na kii win na xoolal nit ñi rek lii moo laa wan ne win na ñu jëriñu wax moom di wax moo ne maa def We love the president and we will give him 100% victory. man def ma jox merel kon dafa jaral lu nekka naka nga tudda maa ngi tudda Aji Diallo jóge ko fan jógee Farato kër alkaali waaw kon xam naa yow moom tey kenn gënu laa kontaan de kenn gënu maa kontaan fii ku dem ba ekkati medal jox la ko kooku moom kay jaral na lu nekka ñu ngi koy ñaanal gudda fara wér bu yaram léegi buñ président king lañ bëgg mu nekka king waaw fu mu nekka nii dañ kontaan da xamul lu ñoo def yaa jame xolam dafa set waaw ñu ngi koy ñaanal mu yaaka suñ kanam ñoo ko moom bro ma ne victory bi suñ bos la ñun duñ wax action ñun action la ñoo wane nañ xaar ba on the post lépp ñëpp ñoo xam ne lépp dëgg la waaw on the post December Yaya Jammeh si kaw si kanam Alright, dama yow na nga tudd man Okay, moom la nga bëgg a wax loo bëgg a wax si olof na si soose na si balaka dina naa wax si olof ok na nga tudd na jaane ban dëkk nga jéego da nga ñëwoon tey pour fekk si nomination bi tey ban kontaan nga am kontaan bu ma am moom bari na torop ñun dëkk bi ñoo ko moom te fas yéene nañoo jëlaat dëkk bi moomaale ko suñu bopp waaw ñëpp lañ boole si dëkk bi ku si jéena daal yaa jéene sa bopp waaye ñun ñëpp benn lañ loolu la am pour wax waaw yow yuut nga te yaa nga nekk ama ndaw ñëw nga tey pour fekk ëllëg yéen a war a nekk magi dëkk bi yow mu nekk yuut ama ban kontaan nga am tey pour fekkee ko kontaan lu ma am moom mënu ma ko su ma waree wax tey du jeex parce que lu ma gis tey foog ma ne woon lii la moo demee kontaan naa trop te surprise naa trop tey waaye xam naa ne moom ku fi am kooku rek moo ñu doy nit soxlu keneen moo ñu gënal leneen moo ñu gënal keneen waaw ma maa loolu alright duñ def dara kon su may dañoo ñëw rek kon si góor gi ñu jëm a waxtaan ak moom am kilifa gi nga ne si la wax si saraxule alhamdulillahi rabbil alamin man Basir Doucouré laa tudda ndoxol ni Basir Doucouré nga bakka Jara Central alhamdulillahi rabbil alamin parce que Gambia sonin ko sarangulu agiri kankene korno ya ko ngunyi ba lenki hada mara mebe ga yere Allah banana tu hada mara mebe ga jemu yere lenki o bala ma me wari bo kenga la koyi ya Jammeh ola haya dula gala haya kenga ibedi nawtu gelli koyna makato hoga dinin tiya nge Basir Doucouré ti horollo APRT ona ko janjan ya Jammeh la parce que wi na duguta hada mara mebe ga yere lenki wallahi abe bala makite bo yardan billahi ni titi nge ya ga nyimmena wari mba ci kiyere jiates ya yin da biwlu kenyani horollo kiti to mey ona wardo tartiya Jammeh wi Jammeh sallahu barka abarka voilà ñu ne ko déggandoo kon ñu def daal su ma dañoo ñëw rek fële la ñoo demee si beneen groupe la ñoo demee rek moo tey li nga xam ne moo nekk waxtaan bi pour jéem a indil gars yi carrément li nga xam ne moo nekk di xew fi nii si ground bi
CDS olbe janne IGP nyol man sakundala doku bulo jamala ministalu sefolu kumandangolu bengo nyinto wolu beba kenele ba jikirin ko ni ala sonda drong barim vice president fudatale ate mebala his excellency sec professor dr alaya AJJ Jammeh afanam binala adu ansumana mbatte momen do vice president na o mu fende me alon ko drong e maningol ka men fo liro sudi ata tongolale kado ke ni ajube drong etolu fulo lanna atemo buka jamfa bake nyola nada momen pisalta drong amari asalon ko ate mela drong president o fanambe fudala anala delegation o pour isita bumba nyin kono IEC jeto isaje sartol men yala ba laring place wala nyino nyin kamala ese ko nyinta ese noma baraka ñu jaajëfal ko suñu naataango Lamin EFS Dabo nga xamante ne mu ñoo jàppale si lépp loo xamante ne man maa ngi ko wax si di kàllaama nasaraan moom itamit mu jàppale ñu si gis ne rek suñu mbokk yooyu nga xamante ne ñoo déggal li di man nañ ko tey yeneen laake yombut leen ñoom itamit ñu mën a waxtaan bokk si waxtaan bi jàngee tamit si lépp loo xamante ne ñu ngi ko waxtaanee fii tey lu ngeen gis noonu nag moo nekk kii di bakkene gu njiiti réew mi di docteur Adja Aïssatou Ndiaye Seydi moom nag agsi na ñëw na teew jamono ji fii ci li nga xamante ne moo doon naka election house bi ne fii ci biir IEC ci Battle Harding Highway moom agsi na léegi ak ñi mu àndal gis naa fi tamit joni bi dénk wàllam ndawee ak tàggat yaram di honorable Alieu K Jammeh minister for youth and sports national assembly members yaa ngi fi njiiti police bu baa ngi fi njiiti soldat yaa ngi fi rawatina ñu mel ni général Sol Badji ak ñeneen ñoo xamante ne ñëw nañ teew fii ci biir bés bi tey mu doon lu am solo jamono ji nag kenn rek lañ nekk di xaar tey ñu ngi ko séntu nag any minute from now moo doon nag kii di njiiti réew mi di président Jammeh jamono bi nag am nañ yaakaar ne mun na accepté nag si any minute from now ndax ñëpp ñoo xamante ne leen doon xaar ñëpp teew nañ rawatina kii di vice président bi ci boobu mel ni jamono bi moom président Jammeh kese moom rek lañ nekk di xaar fi ñu toll nii kon mu doon lu am solo just to quickly remind you that this is the third and final day of nomination. Here and I've also noticed the presence of the Minister for Youth and Sports Alieu K Jammeh, the IGP, the CDS, and also the and also General Sol Badji, and also other key security officials and government, prominent government officials as well, who are all around, to witness President Jammeh's nomination. Thousands of Gambians have come out to witness this day. They are still coming. Most of them in their green, usual party color, which is green. General Sol Badji is just leaving the ground. I guess preparing for President Jammeh's arrival, which will be any minute from now. And yeah, I'm also here with my colleague Dulames Jobiran. Gis nañ ki nga xamante ne moo nekk vice président bi tamit agsi na mu mel ne jamono ji ñu doon xaar ñëpp agsi nañu ba des ki nga xamante ne moo doon naka président Jammeh moom rek moo des time bi nii mu doon loo xamante ne lu am solo la lu ñu doon xaar nag mu mel ni sunoon wat la jamono bi wat bi nag moom àgg na si ndong bi mel ni ñu ngi xaar kii di njiit réew bi mu ñëw teew ñu am li nga xamante ne moo doon naka nomination bi tey mu doon mujjanteeli fan bi si li di nomination vice président bi agsi na Biran. waaw Ansoumana wax dëgg yàlla loolu foog naa moo nekk lu nga xam ne moo nekk lu am ndek foog naa képp ku nga xam ne waroon na moo ñëw na ndek ku nekk xam ne soo gisee vice président rek. The third and final day of the Gambia's presidential nomination for this year's presidential election scheduled for the 1st of December 2016. On Monday, we have the nomination of the Gambia Democratic Congress candidate as a presidential flag bearer. There's not a president, but Honorable Mama Kande. Yesterday was day 2 nomination for the opposition coalition, and today is day 3. President Jammeh, we are waiting his arrival. He'll be here any minute from now. And of course, we've witnessed the arrival of all the other people, so he'll be here any minute from now, God willing. Of course, we can hear the sound of the military vehicles that accompany the president, and we're looking forward to that. So hopefully, President Jammeh will be here any minute from now.
There are people who are tapping the African Online TV. Well, it's like President Jammeh has arrived. Indeed, this is the military barricade here. This is the military, who came in grand style with their motorbikes. In the usual all green. It's like the man we've been waiting for has finally arrived here at Battle Haling Highway Elections House here. Well, indeed, just to quickly remind you on some of the criteria that one needs to fill in order for your nomination to be accepted, and in order for you to be able to participate in presidential elections here in the Gambia. First, you have to be a Gambian, and you have to be between the ages of 35 and 65. Submit and your declaration of your assets, and as well as your campaign itinerary. Your party manifesto, and of course a deposit not less than $500,000. That is $500,000 to the IC coffers, and of course, which is all subject to scrutiny. So the commission has a committee that will go through all that, and that is going to be on Friday. After which we will get to know who are really going to participate in this presidential election. And after that as well, campaign will kickstart, but the commission is demanding that all the other presidential aspirants also submit their party campaign itineraries to ensure that parties don't clash, to ensure that candidates don't clash during the campaign period. This all geared towards maintaining peace, maintaining tranquility, making sure that elections are done in a peaceful and successful manner, because this is what we're all looking forward to. So be reminded that President Jammeh, whose nomination we're looking forward to today, has been has been elected in 1996, 2001, 2011 as well, even in 2011. So we're looking forward to the elections, which is going to be on December 1st. Like I said, a host of key government officials are already on the ground. You have youth leaders, APRC militants, YAI companies, including ministers. So President Jammeh, as we speak, is already here because we've seen his convoy coming, and you have so many people here, thousands of Gambians that came out to witness it, including the APRC UK chapter. President Jammeh, family action lamin, and I take up President Futar and the Molbe Katakan, and Ufanang. So jaro frang e bebe fini kana ka itande ko president on atale sainteng kira kudi mayalan ko aboko batale batunun kan atlas afutarane baraka bake mbetembo men da futarane ala futo nango nyin wala ngaitanda la nyamen dong modo follow men katra nyaro ka kumandro ke pour tamanchero nyin kama mol salon ko president la na wo man ke fende ko dake men jampara non sanda vele foninke wol men alon ko ka fo ko green wolu e vele be rande kan silo kan musula kela pour ka silo nyin karo be nyin muta nyin kamala ko ni president na ra dong ala dunya nyin be sone ala nyamen mbente mo men do dong modo follow him futara nanne modo dol menu ba noma wol fananke ma kanol moy nanne anu way me tande wala inde ko ni nomination o me alon ko wala be kala bilungola nim president na la kunu kumbal dunda kono do mbo fana yitandi lalale dami anko sartolu ka wolle jube membe den ni place o nyinola sartol men alon ko nalbe kajala wala follow momi ala aso nyilla wala Gambia banko la president mari nyanda kala banko dingolde amurta ko rega fanang mari nyanda kala mori me alon ko kan saba kada for sanje anil lulu amari nyanda na fulo da panso sorola CDR kayto amen bonnam bank kayta ni ko dalasi wil keme lulu wala million talante odi amari wala so da amen joko do nyina karola amari fana nyanda kayta ndiroke fengo fen nata ala so do fengo lem men bade mari bula nyanda ka be tandile no bot amari nyanda ko ay oke ko ade modi me Gambia me alon ko ni lulo ko ala tara mo ta sube dale kono ko mari nyanda ana tede ar kay dol kunda me marda namu ka Gambia revenue authority ar kay dol bonanje ko na ko julota amari mo dolalti ni be mo de men yal ko e dabula da ko kono pla ela
nyin akulo ala kuloro taman sero mi alon ko mol ba patio sute lala e mari nyanda ka wol be tandile e mari nyanda la fanan patio nyin na karola me alon ko wala mu alla murumuru de campagne o e ga me campaign itinerary ya yew fanan di IAC la kaydani ko sa jumalem lun jumalemu ari ñol itala pour kada murumuru memu campagne nyimbe IAC landile ka ke sartori ni me akuma pour yeku abe tobe ni nyamen se kem biroti be dala dunnola den ese dabulano nyobore ndo memo carte fayoti December rotil folo 2016 sangono abaraga ansumana time pele police bano futata wolle be nyato e be bendun robe kekanne urobe kumala bulol be finjala jambol be finjala kaydani ko tonya ne fenja jijara fenne ko mamandi. Well, thank you very much, Lamin. AFS Dabo viewers, like we said, President Jammeh has arrived, and for the first time in the history of the Gambia's nomination, President Jammeh is accompanied by the police band, who were in front of him. First, it was the motorbikes, and then the police band. President Jammeh has arrived with a high-powered delegation of supporters cheering his name, waving in the air, punching the air, their fist high up, and all of them in jubilant mood. Crowd celebrating and shouting. This is what the Gambia is all about. President Jammeh finally is here. You can see the police band who are in front of the president. It is all done here in grand style. Incredible, trust me, this is incredible. Wherever you might be following this live commentary from, if you are not here, you're missing a lot. We've seen great exposés during the first day of nomination. We've seen great exposés during the second day of nomination. But what we are seeing here today, I have not seen anywhere, to be honest. This is the truth. This is what is happening here. But just be reminded, this is the third and final day of nomination for our presidential candidates ahead of Gambia's 2016 December 1st presidential election. President Jammeh, in his all-white dress, as usual, has just arrived at the Battle Harding Highway, here at the IAC building. Thousands of APRC supporters cheering and shouting his name out and loud, and punching the air, all in their green colors. It's green, green, green everywhere, apart from the security. The police, who are in their usual navy blue colors. The rest is all nothing but green. The APRC's presidential candidate has finally arrived. We've been waiting for him since morning. The ministers arrived earlier on. The vice president arrived, and there are some key diplomatic officials as well. Finally, here is President Jammeh, and he's arrived with a high-powered delegation, accompanied by thousands of Gambians. He's accompanied by the First Lady, Madam Zainab Jammeh as well, who are all waving the air, waving to the supporters, and he has both of his hands stretched far and wide. This is President Jammeh, this is APRC, this is Gambia. Biran, gis nañ ne ki nga xamante ne moo doon naka njiiti réew mi agsi na ànd ak kii di soxnaam police yi gis nañ naka lañ ko teerooy tamit mu doon loo xamante ne njëlbeeni yoon ñu gis ko history nomination ci biir Gambia. waaw Ansumana yaram dafa daw because soo gisee ma ne yaram dafa daw mooy da ngaa gis ne lu musta am la fii si biir Gambia nga gis ne moom mu ngi ñëw pour nomination police yi réew mi di ko dar ñi nga xam ne tam ñoom ñoo la war a àndal ñëpp dar moom ànd ak képp ku nga xam ne moo nekk member of the security jamono ji ni fii nii si fu nga xam ne moo nekk si ay seen makkaan bi léegi nii mënatuñoo jàpp nit ñi sax ndekte suñu plateau dafa nekk fu mu ngi demee fees tepp waaye fu naa lu am solo rek moom léegi agsi na moo mu nekk di président ànd ak soxna mu nekk madame Zainab Yahya Jammeh ànd ak ñi nga xam ne ñoom war a àndal any moment from now less than 10 minutes rek di li nga xam ne nekk si ay si seen xol jéem a sommi li nga xam ne moo nekk pépa sami te su ko sommi te nu matal lépp li nga xam ne moom la dal di waral yaakaar naa li mooy ka li nga xam ne moom lañ dal di expect li moo nekk li nga xam ne moom lañ yaakaar ne loolu la gars yi war a ñëw pour def waaye ni mu ti demee rek léegi ne njiiti réew mi ñëw na muy His Excellency Chef Professeur Alhaji Yahya JJ Jammeh Bible Mansa ak li nga xam ne moom moo nekk ay nitam te yaakaar naa léegi nii already am ñu bëri ñu nga xam ne ñu ngi doon jëmal lam-lamee ne nit ñi bëriwuñ ku xool screen si ku xool lu nekk di dem di nga mën a xam ne daf ne lii nekk na lu nga xam ne nit ñi bëri neen te yaakaar naa exactly li moo nekk li nga xam ne moom la nit ñi nekk di yaakaar te lii la nekk di expect
kon xam naa li ñoo def rek mooy ñu jëm naa fàttali tey njiiti réew mi dinañ ko laaj moom si boppam mu joxe ne moom mu ngi nekk citizen of the Gambia te moom si boppam war na mu am ni war a toll si am fanweeri at dem ba si juróom benn fukki at ak juróom te moom njiiti réew mi mu ngi am li war a toll si juróom fukki at ak benn mu ngi mel ni comme qualifié na mu ngi mel ni comme moom si boppam qualifié na at the same time kon ba léegi askan bi di jëm am jégalu rek te am soo gisee li nga xam ne moo nekk interruption bi mu ngi am da ngaa gis ne mooy léegi mooy am ñu nga xam ne ñoom ñoo waroon a bàyyi stage bi together ñoom ñoo ñëw interrupt ñu soo da ngaa gis ne nekkul ni am comme ni nga ko bëggee si li nga xam ne moo nekk si présentation bi waaye di woon ne rek mooy tey si criteria yi nga xam ne ni ko xool si njiiti réew mi dina sobmi ne moom mu ngi nekk doomi Gambia am na less than 65 years waaye above 30 years high school graduate at the same time tam dina wane ne moom lii la am si aleel dina fay $500,000 as pour nomination mu war a dugg si ay si seen account bi plus tam di tam muy nekk moom daf la fay tam te plus tam matal na about almost 12 of the criteria su nga xam ne moom la espèce si moom tey jii moom dina ko war a matal su ko matalutee IEC am nañ droit pour wane ko ne yoo naka doyloo pour nga jëm a àggale li nga xam ne moo koy sa mbir mi ndekte mataluloo kay di nga xam ne moom la sa morom dal di matal kon asumana final lii moom is crystal clear li nga xam ne moo nekk nomination papers yi di same la lu Mama Kane indi lu Adama Barrow indi di same thing la njiité mi tam war a indi o lu ko xam ne moo ko raw apart from loolu nag du am benn kayit bi nga xam ne da nga koo wàññi mbaa da nga koy yokka li moo nekk li nga xam ne moo nekk di standard criteria pour képp ku war a nekk président fii nii si biir réewi Gambia kon Ansumana. Well, thank you very much, Biran. Viewers will be witnessing the nomination live here along the Battle Harding Highway at the election house here. The President Jammeh has just arrived and he's entered the election house, and any minute from now the process will start. We will link you live to our guys in the house inside, so you also get a chance to know what is happening. Everything will be broadcast live. But be reminded, you're following this broadcast live courtesy of Africa Online TV and Teranga FM Radio. This is the third and final day of a nomination for the Gambia's 2016 presidential nomination. So all the presidential aspirants have gone through the nomination process on Monday. Like I said earlier on, it was, on Monday, at first it was the, alright, President Jammeh has just arrived. Those pictures you're seeing, live appearing on your screens, is President Jammeh has just entered the building itself. He's shaking hands with officials of the commission and of course also some key members of his party. So the nomination process will start any minute from now, after which we will continue our live broadcast. So we'll be linking you with the main studio any minute from now, so you'll get the chance to hear everything live and watch it live as well. This is third and final day of nomination. President Jammeh and the APRC is the flag bearer for the APRC, so we're linking you live to our people in the IC building. But be reminded, you have thousands of Gambians who've come out to accompany the president and witness his nomination here at the election house along the Battle Harding Highway. So